Mu Rwanda ubushinjacaha busabira abanywanyi b'umugambwe Dalpha Umurinzi n'umumenyeshamakuru Theoneste Nsengimana kuba bapfunzwe vy'agateganyo mu gihe c'ukwezi. Umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yari muri sentare y'intango ya Kicukiro ku mugwa mukuru w'u Rwanda Kigali, akaba yaduteguriye inkuru ikurikira. Nyuma yo guhamagaza buri umwe batambuka bakegera imbere, umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yabamenyesheje ibyaha ubushinjacyaha bubarega, anasaba buri wese kugaragaza umurongo ahagazeho. Uhereye kuri bwana Sylvain Sibomana ufatwa nk'ukuri itsinda ryose, yavuze ko yemera ibikorwa bigize ibyaha, ariko we n'abandi bantu batanu bareganwa ntibemera inyito z'ibyaha. Batatu mu baregwa barimo umunyamakuru Theoneste Nsengimana bo bahakana ibyaha ndetse n'ibikorwa bibigize, bakavuga ko nta ruhare urwo arirwo rwose babigizemo. Busobanura imikorere y'ibyaha bine birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko bishingira ku mahugurwa bakoze yatangiye gutegurwa mu kwezi kwa munani uyu mwaka. Burega Sibomana ko yateguye abayoboke b'ishyaka Dalpha Umurinzi rya Madamu Victoire Ingabire Umuhoza ko bitegura amahugurwa mu rurimi rw'icyongereza biciye ku ikoranabuhanga rya interinete. Buvuga ko ayo mahugurwa yari afite insanganyamatsiko yo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe imbaraga. Ubushinjacyaha bubarega ko bahugurwaga n'umuzungukazi wari wihimbye izina rya Sandra, kandi ko n'abahugurwaga bari bihimbye amazina kandi bagakora ku buryo ntabagaragaraga muri video. Ubushinjacyaha buvuga ko mu mayeri bari bukoreshe nyuma yo guhugurwa harimo gukangurira rubanda imyigaragambyo yanga ubutegetsi buriho, kutitabira gahunda za leta, kwanga gutanga imisoro cyane y'ubutaka n'ibindi. Bukavuga ko mu migambi yabo bari kwifashisha abanyamakuru bavuga ko bahita bumva vuba ibintu byabo cyane bakoborora ku muyoboro wa YouTube. Bubarega ko ku itariki ya 14 z'ukwa cyenda hari hateguwe kwizihiza umunsi wahariwe umunyapolitiki Ingabire Victoire uzwi nka Ingabire Day. Aha buvuga ko abawitabirira bagaruka ku mubare n'amazina y'abicwa n'ubutegetsi, abashimutwa, ababurirwa irengero n'abafungirwa ubusa. Byose buvuga ko babifashwagamo n'abandi bari hanze mu Rwanda. Umunyamakuru Nsengimana waregwa ko yameye gutambutsa ku muyoboro we wa YouTube Umubavu TV Online ibiganiro bigamije guhirika ubutegetsi. Mu kiganiro buvuga ko yatambukije cyumvikanamo witwa Mireille avuga ko umuhanzi Kizito Mihigo atiyahuye nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ko ahubwo ari bwo bwamuhitanye. Ku yindi ngingo ko Paul Rusesabagina na bagenzi be bafungiwe ubusa kandi ubutabera bwaragaragaje ibyo baregwa. Ubushinjacyaha bumurega ko inzego zasanze iwe mu rugo urutonde rw'abatuye mu midugudu ya Kangondo hazwi nk'Abanyahe nk'ikimenyetso cy'uko bavukijwe uburenganzira ku mitungo yabo. Bukabwira urukiko ko uwabyumva wese bishobora kumutera ubwoba imvururu zikavuka. Umunyamakuru Nsengimana hawe ijambo yahakanye ibyaha avuga ko yafashwe arafungwa mu buryo bunyuranije n'amategeko. Yavuze ko ibyo yakoze byose biri mu nshingano ze nk'umunyamakuru. Yabwiye urukiko ko ibyo bamusanganye byose biri mu bimenyetso yagombaga gutunga ategura ibiganiro nk'umunyamakuru w'umwuga. Maître Gatera Gashabana wunganira itsinda ryose avuga ko ubugenzacyaha bwihutiye kumuha impapuro zihatira umunyamakuru Nsengimana kwitaba ku gahato, bwirengagije iby'amategeko agenga itangazamakuru ateganya cyane ku ihame ry'ubwisanzure bwo kumenya amakuru. Maître Gashabana avuga ko ibyakorewe yunganira biri mu mugambi wo guhonyora ibanga ry'umunyamakuru. Uyu munyamategeko Gashabana avuga ko inzego zafashe Nsengimana zikamufunga zitashishoje ngo zimenye ko ari umunyamakuru w'umwuga. Gashabana akavuga ko zagombye kuba zaramufashe zifite icyemezo cy'urukiko kizemerera kumufata no gufatira ibikoresho bye by'akazi. Gashabana agasaba urukiko kubisesengura byose bikazaba impfabusa agahita arekurwa. Ubushinjacyaha bwo bukomeza gusobanura ko umunyamakuru Nsengimana yafashwe mu buryo bwubahirije amategeko, buhakana ko yabajijwe aho yakuye amakuru yatangaje, ko ahubwo ibyo yatangaje yabigize ibye. Bwibutsa ko ubwisanzure bw'itangazamakuru no gutanga ibitekerezo bigira aho bigarukira kandi nibibangamira ituze n'imudendezo bya rubanda. Ubushinjacyaha buvuga ko bushingiye ku nshingano z'umunyamakuru Nsengimana atatangazaga amakuru, yatangazaga ibihuha. Bugasobanura ko ibyaha akurikiranyweho bitari mu byaha bikorwa mu itangazamakuru. Nsengimana n'umwunganira bakavuga ko mu Rwanda hari urwego rw'abanyamakuru bigenzura ari narwo rukurikirana umunsi ku wundi ibitangazwa mu itangazamakuru. Bagasanga iki kirego kitagombye kuza mu nkiko. Umucamanza nyuma yo kumva impande zombi yavuze ko iyi nzitizi azayisuzuma yihereye afata icyemezo gifunga cyangwa gifungura by'agateganyo baregwa. Naho Sylvain Sibomana ufatwa nka kizigenza w'itsinda yemera ko yafashije mu migendekere myiza y'ayo mahugurwa. Yemeza ko yakiriye amafaranga 270 aturutse hanze yo gutegura ayo mahugurwa, gusa we akavuga ko yumvaga ari amahugurwa agamije gukemura ibibazo mu nzira z'amahoro aho kuba yo guhirika ubutegetsi. Yabwiye umucamanza ko nta munyamakuru n'umwe yigeze atumira muri ayo mahugurwa kandi ko nta n'uwo baziranye ku buryo yari bumukangurira iyo migambi.
Muri iyo dosiye ubushinjacyaha umurega ko yagirwaga inama na Victoire Ingabire zo kumenya abantu ba nyabo yajya amenyesha mu buryo bworoshye gahunda zabo. Abemera iby'amahugurwa bose bavuga ko bemera ibikorwa by'ibyaha, umunyamategeko ubunganira akavuga ko kwemera ibikorwa ntaho bihuriye no kwemera ibyaha, bagasaba imbabazi ku byo bemera bakarekurwa, naho abahakana ibyaha bo bagasaba kugirwa bere. Ubushinjacyaha bwo bugasaba kuba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi bubakoraho iperereza. Burasanga kubarekura bitaba mu nyungu z'ubutabera. Niba nta gihindutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11 nibwo urukiko ruzafata icyemezo gifunga cyangwa gifungura by'agateganyo baregwa. Bagira ubusayirwe ry'Amerika i Kigali. Mwaramutse neza. Ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 11 1946 umwami w'abami w'Ubuyapani Hirohito yatangaje itegeko nshinga rishya ry'igihugu cye ryanditswe n'Abanyamerika. Nibyo turebera hamwe muri make. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Intambara ya kabiri y'isi irangiye mu 1945 ibihugu byayitsinze byashyizeho ubutegetsi bwabyo bwite mu Buyapani nabwo bwari bumaze gutsindwa. Umuyobozi w'ikirenga w'ubu butegetsi yabaye General Douglas MacArthur wo mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yayoboye Ubuyapani imyaka 5 n'igice guhera ku itariki ya 8 y'ukwa 9 1945. Yashyize icyicaro gikuru cya guverinoma ye mu cyari mbere y'intambara ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Tokyo. Nk'uko tubisoma ku rubuga rwazobereye mu by'amateka history.com, ivugurura rikomeye kurusha yandi mavugurura Amerika yakoreye Ubuyapani ni itegeko nshinga rishya ryasimbuye iry'Ubuyapani bwagenderagaho kuva mu 1889. Iri tegeko nshinga rishya ryanditswe gute? Mu kwezi kwa kabiri 1946 guverinoma y'Ubuyapani yashyikirije General MacArthur umushinga w'itegeko nshinga rishya. MacArthur yarawurebye abona itegeko nshinga rishya Abayapani bashaka ridafite aho ritaniye cyane n'iryari risanzweho, maze araryanga. Ahubwo ategeka guverinoma ye kwandika umushinga wayo bwite. Umwe mu bawanditse ni Beat Sirota Gordon. Yari umukobwa w'imyaka 22. Yavugaga Ikiyapani adategwa. Yari umusemuzi kazi mu biro bya guverinoma y'ibihugu byatsinze Ubuyapani. Iyo guverinoma rero yategekwaga na General MacArthur. Mu kiganiro yagiranye n'ikigo cy'itangazamakuru PBS, Public Broadcasting Service cyo muri Amerika, ku rubuga rwacyo pbs.org, uyu mudamu aragira ati, rimwe mu gitondo nageze ku kazi, Major General Courtney Whitney aradukoranya adukoresha inama. Whitney yari yarize iby'amategeko muri kaminuza George Washington y'i Washington DC. Icyo gihe yari umukuru w'imirimo mu biro bya General MacArthur. Yaduteranyije turi nka 25, maze aratubwira ngo guhera kuri uyu munota muri inteko ishinzwe kwandika itegeko nshinga rishya ry'Ubuyapani, mbahaye icyumweru kimwe rukumbi gusa mube mwarangije umushinga wa mbere. Gordon ati, twakubiswe n'inkuba, ariko mu gisirikare iyo baguhaye itegeko nuko nta kundi ugomba guhita urikurikiza. Abari muri iyi nteko bose bari Abanyamerika, usibye General Courtney Whitney. Undi musirikare mukuru wamufashije kuyobora imyandikire y'itegeko nshinga rishya ry'Ubuyapani ni Lieutenant Colonel Milo Rowell, nawe wari warize iby'amategeko muri kaminuza za Stanford na Harvard. Bashakishije andi mategeko nshinga y'ibindi bihugu kugira ngo bayifashishe, maze mu kwezi kwa 3 1946 guverinoma ya General MacArthur na guverinoma y'Ubuyapani baganira ku mushinga banditse nyine Abanyamerika banditse. Noneho bose barumvikana bakosoramo utuntu duto duto, nuko bemeranwa ku mushinga wa nyuma. Ku itariki ya 3 y'ukwa 11 1946 inteko ishinga amategeko y'Ubuyapani yawemeje nk'itegeko nshinga rishya ry'igihugu, maze umwami w'Abayapani Hirohito nawe arishyiraho umukono, ahita anaritangaza ku mugaragaro uwo munsi. Ijwi rya Amerika. Itegeko nshinga rishya ry'Ubuyapani rifite ingingo 104. Ryazanye impinduka mu bya politiki
zikomeye. Ryambuye umwami w'abami ubutegetsi, asigara ari ikimenyetso cy'igihugu n'ubumwe bw'abaturage. Rishyira ubusugire bw'igihugu mu maboko y'abenegihugu. Bityo mu by'ukuri iri tegeko rivuga ko abaturage batari rubanda rw'umwami, ahubwo nyine ari abenegihugu, nibo bishyiriraho ubutegetsi. Iri tegeko nshinga rishya ry'Ubuyapani ryahaye abagore bwa mbere na mbere uburenganzira bwo gutora. Ryimakaza cyane cyane uburenganzira bw'ibanze bwa kiremwamuntu nk'uko bwanditse neza mu itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nk'uko tubisanga ku rubuga rwa PBS, ingingo ya 9 ifite umwihariko udasanzwe. Ivuga ko Ubuyapani budafite uburenganzira bwo kurwanya ibindi bihugu. Ibwemerera gutunga ingabo zo kurengera igihugu byonyine gusa, ntizemerewe gushoza, gutangiza no kugaba intambara. Ikigo cy'amakuru Wikipedia cyo cyemeza ko itegeko nshinga ry'Ubuyapani ari ryo rigufi cyane ku isi. Rigizwe n'amagambo 5,000, mu gihe muri rusange amategeko nshinga yandi afite amagambo byibura 21,000. Ikindi, niryo tegeko nshinga ryonyine ku isi ritarigera rivugururwa na rimwe kuva ryabaho kubera ukuntu ryubatse. Ibumbye zishinzwe kurinda amahoro muri Repubulika ya Centrafrica MINUSCA ziravuga ko abasirikare bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu ku wa mbere basutse urusasu ku ngabo z'abanyamisiri ziri muri uwo mutwe bagakomeretsa abagera ku 10. Abandi 2 barimo umukobwa wahise yitaba Imana bagonzwe n'imodoka ya ONU abayitwaye bagerageza guhunga. Ingabo za ONU zavuze ko icyo gikorwa cyari kigenderewe kandi ko nta bisobanuro gifite. Umuvugizi wa Perezida Faustin Tondera yasabye ko habaho ituze, avuga ko barimo gusuzuma icyo kibazo. Ibyo bibaye mu gihe hari icyoba ku nyeshyamba zishobora kongera kugaba igitero ku murwa mukuru Bangui nk'uko zabigerageje mu kwezi kwa mbere, abashinzwe umutekano bakazikumira. Ethiopia yashyizeho amezi 6 y'ibihe bidasanzwe nyuma y'aho ingabo z'intara ya Tigray zitangarije ko zimaze kwagura ibice zigaruriye, zitegura kugaba ibitero zerekeza mu majyepfo zisatira umurwa mukuru Addis Ababa. Itegeko rishyiraho ibi bihe ryahise ritangira kubahirizwa ikitaraganya ingabo za TPLF zikimara kuvuga ko zishigaje ibirometero 380 gusa uvuye mu birindiro byazo ngo zigere Addis Ababa. Itangazo rishyiraho ibihe bidasanzwe ryasohotse hashize umunsi umwe gusa. Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed asabye abaturage gufata intwaro bakirwanaho bahangana n'ingabo za TPLF. Kuri wa kabiri, abategetsi bo mu murwa mukuru Addis Ababa babwiye abaturage kwandikisha intwaro zabo ubundi bakitegura kurinda insisiro batuyemo. Minisitiri w'ubutabera wa Ethiopia Gideon Timotheus yabwiye itangazamakuru rya leta ko igihugu kigeze mu mahina, ubusugire n'ubumwe bwacyo bikomerewe kandi kikaba kitarengerwa mu buryo busanzwe bwo kubahiriza amategeko. Yavuze ko uzarenga ku mabwiriza y'ibihe bidasanzwe yashyizweho azafatwa nk'ushyigikira imitwe y'abakora iterabwoba mu buryo bw'amafaranga, ibikorwa bifatika cyangwa ibitekerezo, bityo akaba azahabwa igifungo kiri hagati y'imyaka 3 kugeza ku myaka 10. Urubuga rwa Facebook rwatangaje ko ruhagaritse ikoranabuhanga ryo ku mbuga z'abarugana hakoreshejwe isura. Facebook iravuga ko icyo cyemezo cyafashwe kubera impungenge za rubanda zikomeje kwiyongera, ariko ikemeza ko izakomeza gukora kuri iryo koranabuhanga mu rwego rwo gukemura ibibazo bivugwa. Bivuze ko amasura y'abantu barenga miliyari yari yashyinguwe na Facebook yose azahanagurwa bitarenze ukwezi kwa 12 nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. 3 cy'abakoresha urubuga rwa Facebook bari baritabiriye iri koranabuhanga. Gusa iki kigo giheruka guhindura izina mu cyumweru gishize kikiyita Meta ntabwo gifunze iri koranabuhanga ku buryo bwa burundu. Cyatangaje ko kirebye uko mu bihe biri imbere bizaba byifashe, gisanga ubwo buryo bwo kumenya amasura y'abanyura gukoresha imbuga nkoranyambaga hari igikoresho gikomeye mu gukumira abashaka kwiyoberanya cyangwa kwishora mu bikorwa by'ubujura. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigera ku bihumbi 10 zirimo izirwanira mu kirere n'izishinzwe kurinda ibikorwa bya Amerika biri mu isanzure kugeza ubu ntizirafata urukingo rwa COVID-19. Ibyo byagaragaye mu mibare iheruka yerekana igihe ntarengwa abasirikare bagombye kuba barikingirije. Icyo kibazo cyatumye abayobozi bakuru bahura n'ibibazo by'uko bazabigenza ku basirikare batakurikije amabwiriza cyangwa bashaka gufatwa mu buryo bwihariye. Tariki ntarengwa yo kwikingiza COVID-19 ku basirikare ba Amerika barwanira mu kirere n'abashinzwe kurinda ibikorwa by'igihugu biri mu isanzure yarangiye kuri uyu wa kabiri. Ibibarejwe rya Amerika yabonye yerekana ko abagera kuri 95% hari bamaze guhabwa inkingo zose, naho abagera kuri 97% bahawe byibuze urukingo rwa mbere. Umwe mu bayobozi b'igisirikare cya Amerika kirwanira mu kirere yabwiye Ijwi rya Amerika ko amabwiriza bafite ari ugukoresha uburyo bwose bafite bagashishikariza ingabo bayoboye kwikingiza. Minisitiri w'ingabo wa Amerika Lloyd Austin
yasabye abagaba b'ingabo guhagurukira gushishikariza abo bayoboye kwikingiza aho kugira ngo bategereze kuzabahanira kutikingiza. Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa yahamagariye ibihugu bituye isi gutsura ubufatanye mu kugira icyo bikora ku ntego zirebana n'imihindagurikire y'ibihe, ariko ntiyagira ibishya yiyemeza gukora. Hari mu ijambo yagezaga ku bagize inama mpuzamahanga ku mihindagurikire y'ibihe i Glasgow muri Ekose. Perezida Xi utitabiriye iyi nama imbonankubone yabwiye abayikoraniyemo akoresheje uburyo bw'iyakure ko intego zigerwaho iyo abazitabiriye bubahirije ibyo biyemeje. Yashimangiye ko ibihugu bikwiriye kujya byiha intego zishoboka kugerwaho kandi bikubahiriza ibyo bivuga ko bizakora mu gihe byihaye. Ubushinwa nicyo gihugu kiri ku isonga ku isi mu kugira ibyuka bihumanya ikirere. Kuva mu kwezi kwa 9 igice kingana na 2/3 by'igihugu byose kimaze igihe gifite ikibazo gikomeye cy'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi. Iki kibazo cyagize ingaruka ku nganda, bituma havuka impungenge ko ibizikorerwamo byoherezwa hirya no hino ku isi bishobora kubura. Ni ubwa mbere Ubushinwa buhuye n'ikibazo nk'iki mu gihe cy'imyaka 10 ishize. Ubundi ni kuri tariki ya mbere Ugushyingo niho hari icyizere ku banyeshuri biga mu zimwe mu mashuri za leta ko batangira kwigishwa muri Kongo hose. Uyu kuwa kabiri ndi kuri EP Mabanga Nord, ni mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru. Mageze abanyeshuri bari gutaha babuze uwabigisha, bikaba bikomeza gutangaza. Yvonne Kapinga yiga kuri iryo shuri ry'abagatolika. Mu nama bari bagiranye ejo n'abayobozi bahagarariye uburezi mu ntara, abarimu bari bizeye yuko bari bubone igisubizo ku mwanzuro bari bafashe, ariko ntacyo byazanye. George Bareberaho ni umwe mu bahagarariye amashyirahamwe y'abarimu mu ntara. Dufashe umwanzuro wo kuguma mu rugo kugeza yuko abategetsi bari buduhe igisubizo kiramye. Turasaba ku bagenzi bacu b'amashuri abanza n'ayisumbuye kuvuga ururimi rumwe, ntibatandukane kubera ko intambara turimo ni iyacu twese. Kandi niyo minisitiri yafata icyemezo cyo kongera ku mishahara ya bamwe, nitwemereye ko abo mu mashuri y'ibanze basigare. Ababyeyi ku bwabo bati bamaze iminsi batavuga, barasaba leta n'ayo mashyirahamwe kumvikana bidatinze mbere y'uko nabo bafata indi myanzuro. Uyu ni Philippe Birego, ni umwe muri bo. Umwana we yiga kuri Institut Majengo, ni ishuri ry'abaporoso. Mwezi moja hii watoto yangu waende ku masomo, abana bamaze ukwezi kose batiga. Niba leta ibona ko idafite ububasha bwo kwishura abarimu, ibitubwire. Kuva kera twarihaga amashuri y'abana bacu, ubu ntabwo byananira. Niba bidashoboka batubwire tugende, cyangwa tujyane abana bacu mu mashuri za prive aho bari kwiga neza. Gilbert Wihoro ni inspecteur mukuru uyobora amashuri mu gice cya mbere cy'intara ya Kivu ya ruguru. Arasaba ko abarimu bitonda bakihangana no kuza kwigisha abahaye isezerano risha. Turasaba ko abarimu bakomeza kwigisha. Guverinoma n'abahagarariye amashyirahamwe yabo bari gushakisha uburyo bwo gukemura iki kibazo. Mu kwanga kwigisha nta nyungu abana bafitemo. Nibaze uko tukiri kuvugana n'abayobozi ba minisiteri kugira ngo hari bukemuke bimwe mu byo bari gusaba. Nibidakemuka aho bashobora gukora ibyo bashaka. Igihe cyo kwiyamamaza, Perezida Felix Tshisekedi yasezeye ababyeyi bose ko batazakomeza kwishura abarimu bigisha mu mashuri y'ibanze. Ibyo birasa nuko byubashwe na leta, ariko bitewe nuko benshi mu bigishaga icyo gihe batahembwaga na leta, bafashe icyemezo cyo gukomeza kwigisha igihe bazongerwa imishahara no gutangira kwishurwa ku bandi bita ba NI cyangwa Nouvelles Unités mu Gifaransa.